perfumes attract 3 times your investment. Ukinunua perfume ya 5,000, minimum you should sell is 15,000, assuming you have sold all your stock. So the way to know perfume yako si legit, you just need to smell. After within a minute, unasikia hiyo harufu imepotea. How to price your perfumes? You can use the standard is 33 shillings per ml. Whatever amount umenunua, do times 3. If you want to sell online within your vicinity, make sure wewe wanakujua wewe ni ule mtu huwa unauza legit products. Ama you can brand yourself as a person who sells perfumes and body scents. My name is Hellen Wangoi. We sell legit grade 1 perfumes za kupima. This is a business. I'm sure all of you have seen it. Kwa kila mtaa, every small estate has easy perfumes. It's a good business. It's lucrative. Ease of entry, iko rahisi sana kuingia. The capital that is required is really minimal. Actually, with 3,000 bob, you can start something. You can have a shop or you can be mobile. In this training today, I'm going to take you through several topics. The first one is how much capital you need to start. That's a major question that comes up often. The second one is which are the best sellers in the market. Those ones I can list them down later. The third one is what are the types of bottles that are available. For someone with 50 shillings, for someone with 100 shillings. So which are the different bottles. And basically about what you need to start. You know, you need several things to start. So I'm also going to touch on almost everything that you need to start for this business. So for you to start this business, there are different things you need to have. The first one is of course the perfumes. If you go to a perfume shop, utanotice wako na chupa kama hizi za aluminium. So this is the main bottle huwa inakuja nayo when we are importing. But for you as a seller, ukikuja kwa shop, what you most likely will find ni hizi. These are the display bottles. So the second thing that you need, which is very important, is the display bottle. Hii, especially kama uko na physical location, it's very important. Sababu hii ndio itakuwa unaeka, alafu utakuwa unatolea customers perfume hapa ndani. Hii chupa ya display, kama hauna shop, there is no need for this because hii cup huwa haifungiki. So you can't be mobile with it. So it's why it's called a display, ni ya kuonwa tu. Second thing you need are the labels. For every perfume, you need to label. If you don't label, like if you make a small mistake, it will confuse you. You're new in the business, haujui pink chiffon. Like me, I know, if I see color blue, I know this Cool Waters. If I see this, I know this is Coco Chanel. But of course, when you're new, you don't know those things. So as you are opening, you have to label. Make sure you label immediately. And the second thing why you need to label is if you confuse or you mix up the labels. Customer akuje akwambie anataka pink chiffon, lakini ulieka the wrong label. So mtole pink chiffon hapa kwa Creed Ventures. You're innocently putting what you think is pink chiffon. But akishafika home ana smell, anasema huyo mtu ameniuzia, ananiuzia vitu fake. But actually you had the right pink chiffon in your shop, you just didn't sell the right pink chiffon. So labeling is important. So number 1 is of course the perfume. Number 2 is the chupa ya kuweka. Number 3 is labels. Lazima ukuwe na labels. You don't have to go for these printed labels. Pia unaweza nunua hizi huwa zinapatikana kwa cyber. Una label tu at the beginning. Of course with time as you grow utaanza ku advance. But sababu ya capital kani kidogo, unachukua tu na hii kapaket kazima it's only 50 shillings. So really it just helps to make life easier for you. The third thing that you need at your shop ni chupa za kuwekea customer, za kupimia customer. There are different types, but of course the most common in the market is the 3 ml. When perfumes first came into the market, 3 ml ndo ilikam. So watu huwa nasema nataka perfume ya so. But ideally what they are saying, wanataka 3 ml perfume. So but of course now with time kumekuja other bottles, ziko many types. So kuna kama hii kubwa kidogo ya mtu akona 200 bob, mtu akona 100 bob, mtu akona 50 bob. Basically ndio maana nasema hii business ni kadogo economy. Hata mtu wa 50 bob ametengenezwa chupa yake. Yeah. The last and final thing that you need to have
is the syringe. Syringe hata ukinunua kwa hata chemist yenye iko karibu na nyinyi, syringe iko kama 20 bob 30 bob. It is usually calibrated, so it is a straightforward thing. Ni kama dawa. Unaangalia tu, you want 3 ml, you just angalia penye 3 ml iko, unapima, unavuta, ikifika 3 ml unaweka kwa hiyo container. So basically those are the main things that you need for you to start. Now for people who are starting the refill perfume, ile swali kubwa huwa wananiuliza ni profits. Hii swali, it is one of the most frequently asked questions, and I will just tell you, perfumes attract 3 times your investment. Ukinunua perfume ya 5,000, minimum you should sell is 15,000, assuming you have sold all your stock. Ukinunua perfume ya 10,000, unafaa kuuza 30,000 minimum. So in the cosmetics industry, perfumes are probably the fastest, like the highest profit wise. So margin yake, so kuna profit in 2 ways. One profit is from the actual perfume, hiyo liquid yenyewe. You buy from us at 10 shillings, you sell at 33. That makes it 3 times. Kuna ile profit unatengeza kutoka kwa chupa. Unachukua chupa kwetu at 16 shillings, unaenda unauza 50 shillings. So pia hapo kuna margin zake. However, what I tell people, you are in the business of selling perfumes, not the business of selling chupas. Customer akikuja kwa duka yako alie sana ati chupa yako ni expensive, shukisha hiyo chupa. Perfume ndio ushukishi. Biashara yako iko hapa. This is where your money is. Chupa msinganganie. Akisema anataka chupa na 30 bob, funga macho kidogo, mpatie na 30, perfume yako ishakurudishia pesa yako yote. Second thing I get asked a lot is about how someone can sell online perfumes. Now, this thing, good news and bad news. I will start with the good news. The good news is that you don't need a physical shop. You can be selling your perfumes from your backpack. You can be selling your perfumes from somewhere, your handbag or something. But the problem with perfumes is that it is a very personal thing. Customer anataka anusie mara ya pili na ipende. Kuna customer atapenda combination ya pink chiffon, mwingine ukimpatia pink chiffon anasema hata hataki kuikaribia. So you can't really successfully sell online. However, you can sell, if you want to sell online within your vicinity, make sure wewe wanakujua wewe ni ule mtu huwa unauza legit products. Ama you can brand yourself as a person who sells perfumes and body scents. For example, if you're selling easy perfumes za kupima, alafu ongeze vitu zingine tu za kunusia poa kama body splash, kuna hizi huwa zinaitwa body mist, kuna body splash kubwa, kuna other things like smart collection, kuna kama hizi. If you brand yourself vizuri, you can manage to sell online. Because now, something like this, everyone knows their body, and most of the people wanajua summer fresh huwa inanuka hivi. So mtu kama huyo atakuanga anajua, Hellen akisema Pure Seduction is a nice scent, trust. Hellen ana deal na perfumes peke yake, she would know. However, remember you have to do the hard work and the leg work. You have to walk from one place to the next. Kama uko kwa campus, ujulikane, wewe unaendanga kwa hostel zote, unaendanga, unakuanga nazo kila time. Avoid stockouts. Si ati mtu amekujia pink chiffon ndio unasema hauna pink chiffon. So the thing is, with this business, it's about consistency and growth. The more you grow, the more customers you get. And of course, they continue trusting your brand. So with time, you can also do online because more people already know what you're selling to them is legit. Ana trust. Anakwambia nitafutie kitu smart, kitu nini, anajua utajua. So in that case, unaweza manage kuuza online. But pia ukitaka kugrow, uongeze other sense. Ndio watu waendelee kujua brand yako. Wewe ni ule mtu huo unauza ma perfumes na ma body mist na ma body splash and other nice smelling things. Yeah. How to price your perfumes? Number 1 is you can use the standard, which is now like the going rate is 33 shillings per ml. Ndio kila mahali Kenya inauzwa. Kuna ingine huwa tunaita ancestral pricing.
Hii ni ile unasikiza jirani yako anauza how much, pia wewe una match up. Nikaa kutumia ancestors wako wanasema aje. So kama jirani yako anauza 30 bob, sell at 30 bob. Kama anauza 40, you can still manage to do 30, or you can sell at 40. I mean, it's business. But the general price is whatever amount umenunua, do times 3 for it to make business sense for you. So perfumes are categorized into 2, male and female, but that's just a general categorization. When you start this business, you realize women will buy more into the men sector, and some men will prefer the sweet smelling scents. However, when you're buying at the beginning, you just have 2 groups, men and female. For now, let me talk about the female, the top sellers. Number 1 countrywide is Pink Chiffon. This one is the perfume that came first into the market. So that's how it became so popular, because everyone who knew these perfumes alikuwa anajua tu Pink Chiffon. The second best-selling perfume now is Sweet Passion. Funny enough, it's almost overtaking Pink Chiffon in popularity. So ukianza lazima ukuwe na Pink Chiffon. Sweet Passion siku hizi zinapelekana haraka sana. The third one is called Sweet Camilla. It's a very sweet and attractive scent, very feminine. So this one is good for women. The fourth one kwa hiyo category huitwa Sugar Baby. This one is it's a very concentrated and it's a sweet perfume. It's also flowery. The fifth one kwa hiyo category you find things like Midnight Fantasy. You will find strawberry. It's good to mention like the ones that are fruity, like strawberry. There are people who use it kwa gari kama marashi ya gari. But anyway, so strawberry is also a very fast moving perfume. You will also find Escada Taj. Escada is a group of perfumes, so you find Escada Taj, Escada Pacific, Escada Moon Sparkle, Escada Magnetism. But kwa hiyo category, Escada Taj is the most popular. So of course that makes it, if you have to choose one, just go for Escada Taj. The other perfume is Pure Seduction, just as the name suggests. Ni perfume poa sana, very seductive. So the 10th one, I would say something like Sexy Love or Love Spell. But those are just like the top 10. Hizo 10 perfumes, they're very good to start with. However, kama kapito yako haitoshi, there are those like 5 best sellers. What tunaziita mashua bet. Lazima ukuwe na Pink Chiffon kwa duka yako. Lazima ukuwe na Sweet Passion kwa duka yako. Chukua Sweet Camilla, chukua Sugar Baby, alafu chukue kitu kama Fantasy. So ukiwa na hizo, your business will automatically grow. Sababu customers watakuwa na come, wanapata uko na zile huwa wanataka, lakini pia wanaanza kukusuggestia ama utuletee Escada Taj, ama pia utumixie na hii. So but with those ones you have the basic package. So the second category is male perfumes. These ones actually come out as unisex perfumes because they are made mostly for men, but most of the users end up being women. So these ones, the best seller in the market is called 1 million. It moves very well, very fast, followed by Polo Sport. Hii Polo Sport inajulikana na watu wengi na huwa wanaipenda sana. Ingine huwa inapendwa sana na inajulikana sana, inaitwa Hugo Boss. This one inakuanga universal. Kuna ingine inaitwa James Bond. As you know, James Bond is a super whatever character. So anyway, James Bond. Kuna ingine inaitwa Sauvage Dior. Hii inakuanga it's very popular. Actually, you will be surprised kusikia karibu kila customer anakuja kwa duka yako anakuambia nataka Sauvage Dior. The other one for men is Invictus. Invictus inaenda haraka sana sana sana. Hiyo lazima kuwe nayo. Then kuna zingine sasa kama Cool Waters for men. Utapata kitu kama just a second. Polo Sport nimesema, lakini kwa hiyo kategoria ya Polo there are other polos. Kuna Polo Black, Polo Red, Polo Blue, but Polo Sport is like the major the first big one, but then also Polo Black and Polo Blue, they move very fast. Another big name is Gucci Guilty. This one moves very fast. Kuna Dunhill Desire.
This one is also a fast seller. And so kwa hizo category ya men, you will find that also many women huchukua. There's another one I don't want to forget, inaitwa VIP 212. Hii inajulikana sana. It has a mint. It's very masculine, but very many women like it. So those are the best sellers for men. Kama huna pesa ya kuchukua hizo zote, chukua the top 5. Number 1, make sure you have 1 million. Number 2, make sure uko na Polo Spot, uko na Gucci Guilty, Invictus, Hugo Boss. Kama uko na pesa ingine extra, chukua Sauvage Dior. Kama huna, achana. But basically, so if you are to start with 10, chukua the 5 female, 5 male. Those ones will help you grow. Because the beautiful thing about the perfume business, it grows itself. You start with 10, the next time unakuja kuorder, you find your list is longer than 10. Zile zako 10 zimeisha na zile 5 zenye customers wamekuwa kikuuliza. So basically that's it. Those are the top sellers. So when a client comes into your shop, anataka kununua perfume, ushazinunua, ushaleta kwa duka, umezipanga kwa display yako hivi. So customer anakam, anakuambia anataka perfume. The first thing, kuna wale customer wanakuja wanajua jina ya perfume yenye anataka. So kuna ule atakam straight akwambia mimi nataka Cool Waters. But then kuna mwingine anakama anakuambia hajui anataka nini. So of course the first thing is for you as the seller to know what smells what. Kuna zile ziko very feminine, kuna zile ziko very masculine. So it's for you now to know, and of course it's part of your business. So ukishapatia customer amesmell ama amependa yenye umempatia, kama ni a customer anataka kama golden dust, so kam kwa golden dust, ufunue, asha smell, ashaipenda. So utachukua syringe, you pull, unapima tu, ni kama tu dawa, alafu uchukue chupa. Tuseme customer anataka perfume ya 100 bob, unampatia kama hii 3 ml. 3 ml huwa 100 shillings. That's the standard in the market, but of course markets vary, but this is the standard. So unavuta perfume yako, una make sure imefika kwa calibrated line ya 3 ml. Unajaza tu, ni kama tu dawa. Then actually another thing I want to tell you, you don't need that syringes for every perfume. 1 syringe is enough. The only thing is, and it's many people know it. Kwanza wacha nimalize, unafunika perfume. This is a 3 ml bottle. Nafunika. Then hizi labels tulisema utakuwa unatumia, you can still use it kulabel. Ndio next time customer akikama kwambie, sikumbuki perfume nilibuy hapa last time. Unaambia tuliandika gani. So unamaliza, unaandika jina ya ile perfume amechukua. And then namwekea tu hapo. Watu wengi huwa wakumbuki hizi majina. So next time most of them huwa wanarudi wanakuuliza uliniwekea gani last time. So it also saves you. Ukishaweka label, next time akikuja unaambia tu nionyeshe label yenye tuliweka last time. The thing about syringe, huwa inabakisha ka perfume kadogo hapa. So customers wote wakimaliza kupimiwa perfume huwa wanakuambia ni spray. Anamaanisha umpiga-pigie hivi. So you have done yourself a favor, umesha empty your syringe. It is now ready for the next client. So you don't need a syringe for every perfume. 1 is enough. Yeah. Now I'm going to show you about mixing perfumes. Utapata ukishanunua hizi perfume zote, maybe umestock hizo 10 zetu tumesema. Kuna customer atakuja akwambie anataka kumixiwa perfume. There are 2 kinds of customers. Kuna yule anakujanga akiwa anajua mixture yake. Anakuambia mine I want this and this. So hiyo ni mrahisi, it's straightforward. But kuna ule mwenye hajui. So my first advice huwa, don't mix 2 sweet scents. Sweet scents ni kama zile, unaona zile nimesema za female. Avoid mixing them. Pink chiffon and sweet passion, avoid mixing those 2. Ni kama kuongeza sukari ndani ya sukari. Ni sukari tu. So try playing around with a base and something sweet. Kitu kama Gucci Guilty is towards the male part. Inakuanga a bit imenyamaza kidogo nini. That one unaongeza something now sweet. Unaweka kitu kama sweet passion.
ni kitu tu ya kuiamsha, giving it more life. Something like Dunhill Desire, unaiangalia unaona hii siwezi ongeza Dunhill Desire kwa James Bond. Those are two male strong scents, so you get another like something. Ukishazoeana na hizi perfumes utakuwa ushajua gani ina smell sweeter than the other. Always do this, take a sweet one and one of the cool ones. Kama uko na James Bond, mtafutie pink chiffon. Kama uko na something like Invictus anataka kumixiwa, look for something sweet like sweet Camilla. Those ones you never go wrong. However, make sure kama ni male anataka kumixiwa, ratio ikue hiyo perfume ya male ndio more, ya hii female ni kadogo tu, nile tu kuka lift up. Kama ni female anataka kumixiwa, wacha sweet Camilla ikue ndio mingi, alafu ka Invictus ndio kadogo. So basically that's how it happens. The other thing, you see like this 3 ml, avoid mixing 3 scents. Ukisha mix pink chiffon, sweet Camilla and Gucci Guilty and something will get lost in the whole process. Kuna kitu itakuwa overpowered. So if you can advise your customers, waambie wachukue maximum of 2. However, if a client insists on 3, I mean, it's the most common question that I get for someone who wants to start the perfume business is, how much do I need for me to start a business like this? Then the next question they ask, nitatoa wapi hizo vitu zote, kama chupa, kama syringe, kama nini? So what us as Madi Beauty did, we came up with packages. These packages are ideal for beginners. The first package is for 5,000 shillings. This one, you get, we have everything that you need to start. The first thing you get from this package, you get 8 types of perfumes. Each perfume 40 ml. 8 types of perfumes, each type 40 ml. That makes it 320 ml of perfume. The second thing you get in this package, kila perfume itakuja na chupa yake ya display. So kila perfume chupa yake ya display. 40 ml inatoshana hivi. Hii chupa ukijaza hadi hapa ni 100 ml. 40 ml is slightly chini ya half. So hiyo iko kwa hiyo package. The other thing utapata kwa hiyo package, utapata 1 dozen of 3 ml. Hizi ndio the most common chupa. Utapata a whole dozen of it. Then you will also get a dozen of 6 ml. And 6 ml, you will get a dozen of 6 ml bottles. Dozen ni 12. Kwa hivyo utapata perfume 40 ml zikuwe 8. Hizi chupa za glass zitakuwa 8. Utapata hizi 12. Utapata 3 ml 12. Also this one, the 2 ml bottle, utapata 6 pieces. It's not a fast moving product, so utapata 6. Then of course you will get a syringe. You will get a syringe in that package. So for 5,000 shillings, hizo zote utapata. Perfumes 8 types 40 ml each. Utapata kila perfume itakuja na chupa yake ya display. Pia utapata 1 dozen ya 6 ml. Utapata 12 pieces ya 3 ml na utapata 6 pieces za 2 ml. Alafu utapata syringe. For 5,000 shillings, that's a very good starter pack. Ideally, the next question I get, how much profit should I make from this? Perfume utakuwa umenunua 320 ml. Ukifanya 320 times 33 shillings, hiyo ni kusema utauza around 9,500. So kwa hiyo perfume only. Then of course chupa utauza. The second package that we do, it's just ni kuongezea tu kwa hii. Unapatanga ya 7,000 shillings, utaongeza perfumes. Ile ya 5,000 ulikuwa unapata 8 perfumes. Ya 7,000 unapata 10 perfumes. Hizi 10 perfumes utapata zikiwa more kidogo, because in this second one zitakuja zikiwa 50 ml. Usisahau 5,000 ilikuwa inakuja na 40 ml. 7,000 inakuja ikiwa na 50 ml.
Kwa ile ya 5000 ilikuwa inakuja na 8 perfumes, kwa hii ya 7000 inakuja ikiwa 10 perfumes. So of course ni kama umebuild kwa ile ya kwanza. Same thing will happen, utapata 1 dozen of this of 6 ml, 1 dozen of 3 ml na half dozen ya aka kadogo, and of course a syringe. The third package, this one I have seen many people going for it, is the 10,000 package. With 10,000 you get 14 perfumes. 14 perfumes. Zote ziko 50 ml, 50 ml, 50 ml, 50 ml. 50 ml ni nusu ya hii chupa. So 14 perfumes. Chupa hizi za display 14. Hizi unapata, hizi huwa zinakuja zikiwa 12. 6 ml inakuja ikiwa 12. 3 ml imekuwa mingi kidogo, inakuja ikiwa 18 pieces. Alafu hii 2 ml pia inakuja ikiwa mingi kidogo, inakuja ikiwa 12 pieces. Alafu pia syringe is a must in that package. So syringe is a must. So basically those are the 3 packages that we created to cater for our clients who are starting out. The only other thing I would say, these things are not fixed. This one is us who made them to try and make it more, kureduce swali zenye watu wanatuuliza. Lakini kama ni umekuja kwangu umeniambia Hellen, my budget is 3000 shillings, nitakwambia with 3000 this is what we can do. Mwingine atakuja aniambie I have 6000 shillings, we will create it as it is. Kuna customer atakuja aniambie anataka hiyo package ya 5000 lakini hana physical shop, so automatically we remove the display bottles. Sababu kama hana physical shop haezi bebana na hizi chupa na huwa hazifungiki. So huwa tunatoa hizo chupa 8, tunamwambia bei ya chupa is this much, tutakuongezea perfumes ndio itoshe 5000 shillings. So usiseme sababu hauna shop hauwezi pata kwa package. Usiseme sababu pesa yako ifiki 5000 hauwezi pata perfume. Hata 2000 unapata, hata 3000 utapata. It all depends on your budget, but of course the more I would tell you for perfumes, the more the variety, the more attractive your business is. Customers, it's natural in business. Customers want where there is variety. Akipata uko na perfume 3 peke yake, akuulize uko na hii sina, uko na hii sina, uko na hii sina, anaenda. Lakini kama uko na perfumes mingi, asikie uko na variety, ananusia, anakuwa excited, the probability ya kununua kwako inakuwa higher. So there are different types of bottles that you need. The first one, we already spoke about it. It's the display bottle. This one, in wholesale, you get it at 150 per piece. 150 per piece. Unfortunately, for this one, you don't resell because it's for your display purposes. So that's more of part of your capital requirements. The second bottle is usually this plastic bottle. This one you don't buy. You're given free by the seller. The idea is this one is used for transportation purposes because the display bottle is not airtight. Lakini hii unaweza funga kama ile chupa ya dawa ama maziwa. This one mostly you don't buy it, you don't sell it. The best thing ni kurudishia tu supplier wako because sometimes we can recycle them. The other type of bottle ni hizi za kupimia customer. There are different sizes starting with the smallest, which is 2 ml at the moment. These are 2 ml bottle followed by the 3 ml. There is a 4 ml bottle and a 6 ml bottle. But these two, the 2 and the 3 ml and the 6 ml are the most common bottles in the market. These ones you must have when you're starting. And if you don't have money, I'd rather you start just with the 3 ml. Hiyo lazima kuwe nayo. These bottles all go for the same price. They go for 200 shillings per dozen. That makes it 16.66 per chupa. For you as a reseller, unaenda unauza at 50 bob per piece. So you are making money in the perfumes and you are also making double the money also kwa chupa. Then there is this is the 2 ml bottle. It's not very popular, lakini ina depend na kwenye uko. The reason why I'm saying it's not very popular is unaweza pata ulikuwa na customer angefikisha perfume ya 100 bob
lakini sababu amesikia kuna option ya 50 bob a downgrade. So many people don't like even introducing it in their businesses. Lakini unaangalia penye uko, kama uko ushago ama karibu na campus ama mahali vibandani hivi watu hawana pesa mob, unaweza introduce ya 50. But if you are in a normal average place, acha kuonyesha kuna perfume ya 50. 100 bob is that's why I've said this is the compulsory bottle that you must have. The other kind of bottle which is not so popular but then it's available, you can always introduce it, is zinaitwa fancy bottles. This category inaitwa fancy bottles. They range in price mostly from 80 bob to 100 shillings per chupa. Huwa pia ziko na different sizes. Utapata kama hii ni 18 ml, utapata kuna hii 25 ml, kuna hii 30 ml, kuna hii 50 ml, kuna hii 50 ml. These ones are usually fancy bottles. They are good to stock, but I have to say they move very slowly because if you are selling 1 ml at 33 bob, it means kujaza hii ni 1500 na pia umeuzie chupa which makes it like 200 bob. So kupata customer wa 1700 wa refill perfume is not very easy. That is why I've said this is the most popular category. This one is not so popular, but it helps to beautify and also to make unapatanga. Let me give you an example. This one sells very fast during Valentine season. Hizo seasons zenye watu wanaweza spend money on people, but during normal seasons people don't buy them. The other people who appreciate hizi chupa ni gifting, for gifting purposes mostly. Ama tuseme mtu ako mahali, if you're selling in a school setup, the teachers usually prefer to go for these ones rather than these ones. So the people with I would say a higher income group are the ones who go for these. But this is the compulsory group of bottles that you need to have. Hizi unanunua 80 to 100 shillings, usually you just double. Ukinunua kitu 80 shillings uza 160, 150. Ukinunua kitu 100 shillings just sell at 200 bob. It makes life easier for you. Now, kuna kitu inaitwa oriflaction. Hii ni customer akishanusia perfumes kama 5 pamoja ama 4, at some point atakwambia nasikia hizi vitu zote zikinuka the same. So what you need to do, utaenda kwa duka ununue coffee beans, hata kahawa tu ya kawaida. Customer akisha kwambia hivyo, mpatie hiyo coffee. Huwa inasaidia kuabsorbio harufu, anarudi ni kama fresh, anarudi fresh. Uko na 2 options. Kama una hiyo kahawa, unamwambia atoke nje kidogo kwa duka apate fresh air, amalize dakika 5, arudi munusie tena. Lakini kama uko na kahawa, unamwekea tu kidogo, unamwambia nusia 2 minutes, breathe in, breathe out, breathe in, breathe out, anarudi normal, like hajasikia tena. Then mwanze the whole process ya kunusia tena. Yeah. So there is something you will notice when you open this business. Customer atakuwa anakuja kwa duka yako lakini hajui anataka nini. And this one you will find it a lot of times. New customers most of the time hajui anataka nini. Ama someone anataka kuchange from what they've been using to a new thing, but pia yeye hajui anataka nini. So the first thing I would advise you, learn kuprofile. First question huwa unauliza customer wako, unapenda zile ziko aje? Unapenda zile ziko maua? Kuna ule mwenye huwa anakuambia vizuri, usinipatie kitu very sweet. Huyo ashakutolea a whole group. Ashakwambia usinipatie sweet passion, usinipatie pink chiffon. Kuna ule anakuambia nipatie kitu imenyamaza tu. Huyo ashakusaidia. Ashakwambia enda saidia kina Gucci Guilty, enda saidia kina Dunhill. Alafu pia kuna ule anakuja anakuambia mimi hufanya kazi ngumu sana. Ama pia unaangalia kwenye unauzia. Kama sahi customer ule nikitumia customer wa Lodwa na customer wa Marsabit akuje, aniambie hajua anataka nini, mimi natumianga list ya huyo mtu wa Lodwa. Sababu hao ni watu wako na the same dynamics. So pia wewe angalia, mtu anakuambia mimi hufanya kazi sana kwa mjengo, nataka kitu sio strong lakini pia, so unaangalia. With time utakosha jua gani konk kuliko ingine. Kitu kama Hugo Boss, kuna wale wanaume mostly huwa wanakuja wanakuambia nitafutie kitu konk kabisa. Huyo mwanzie ile side ya konk, unamwanzia na Hugo Boss, unampatia kina Sauvage Dior. Pia kuna mademo wanakuja wanakuambia mimi napenda kitu sweet
lakini pia isikue ina shout sana. So with time utajua kuziprofile. Akishasema hivyo usianze kumpatia Sweet Camilla, hata chukua hiyo. Enda mahali kama Midnight Fantasy, hapo katikati tu. So your work of course is to unampatia as many as possible depending na alianzia wapi. Kama nisema conk, mpatie hizo conk kwanza. The other thing hii biashara inataka ni a lot of patience, because you will experience customers wenye hawajui wanataka nini na hataki kutumia judgment yako. So anataka anusie as many as possible ndio decide gani atachukua. Patience kwa hii biashara lazima. Huwezi ambia customer anakuchokesha. Kuna ule anataka kumixiwa. Amesha kuja anajua anataka escada taj, lakini anakwambia sitaki escada peke yake, nitamix na nini. Zile zote unampropozia anakata. So here is where you practice a lot of patience. Mpatie as many as possible. Unampatia tu na chupa, unamtolea kifuniko, unamwambia smell. Haija kufurahisha. Mpatie ingine smell. Haija kufurahisha. Akifika 5 mpatie hizo coffee beans anusie. Aanze tena, you start the process. The thing is with perfumes, it is a very personal. Mtu anatafuta personal, nika signature mtu anajaribu kutafuta yake. So you experiment until siku moja atapata ile yake. Ndio uavoid hiyo process tena next time. Make sure umemwandikia kale kalebo tulisema. Next time akikuja atakujanga akisema acha tu tuweke ile yetu ya escada taj na cool water. Hataki kuchange sabu, hataki pia yeye go through the whole process. Yeah, but patience is key. This one you have to practice it. Yeah, just like in any other business, kuna legit perfumes na kuna fake perfumes. So mostly what happens is because of the stiff competition in the market, utapata kuna perfumes huwa watu huwa wanasema huwa zinaekwa kitu. Unataka 50 ml lakini anataka kuuzia 40 ml alafu akuongezeka kitu ndio ifike 50 ml. So the way to know perfume yako si legit, you can sometimes, kama wewe ushazoea kukua kwa market, kama ushakuwa kwa market for some time, you just need to smell. Ukisha smell, like after within a minute unasikia hiyo harufu imepotea. Lakini ukitaka kujua ile perfume iko concentrated, kuna venye hata kwa nose inakuanga ina choke. You will feel some kind of choking. Number 2, pia unaweza angalia perfume. Hizi perfumes huwa oil based. Kuna vile unaweza angalia perfume ya mtu uone ni kama imegawana kidogo, ni kama imedecant. Ukifanya hivi unaona ni kama kuna maji unajua ni mafuta. So unaweza notice mafuta juu. So there are a few indicators you can use. The other thing is of course sometimes knowing the color of your perfumes. Kuna some vitu kama, you see like this one. This is cool waters. It is always blue. Ukienda mahali upatane nayo ikiwa clear, you have to question yourself that perfume. And of course the fourth one, I am going to tell you the truth, is the pricing. This lately the forex exchange has been very high. Importation has become very high. So kuna venye ukipitia kama Dubois, all the shops are selling perfumes at these amounts. Alafu upitie kwa shop X usikie inauza at half the price. Don't be excited at that price. I know it's attractive. I know for all business people they want a deal, but of course when the deal is too good, think twice. There is no reason why everyone would be selling something at 10,000, then their neighbor who is paying the same rent and getting from the same source is selling the same thing at 4,000. So those are a few ways to identify. And of course the other thing is know your supplier. This one I say with a lot of confidence, know your supplier. Kama unajua Hellen is a legit supplier, be going to Hellen's shop. If you know another shop like shop X sells legit products, be going to that shop. I will say, nitasema na lugha ya mtaa, usikue tanga. Hiyo kuzunguka ati nilishukia bus station nikasikia nimechoka sana nikasema sitapanda huko kwenu nikachukua tu ile duka ilikuwa karibu na mimi, is one of the reasons utajipata umemixiwa perfumes. Now let me tell you, ukinunua perfume hizo zimemixiwa ama imeharibiwa, maybe for you will make a profit because umepata na kadil. The problem is, you remember kuna kitu inaitangwa cost of customer acquisition.
kutafuta customer mara ya kwanza, it is very expensive. So watu utakuwa una manage kuwaleta kwa duka yako na wananunua, lakini hawarudi. So every day you are looking for new customers. Customers wako wamepotea. So always make sure you go to the legit places. So customer wako atakujanga na akienda anaambia watu perfumes zina stress, kujeni twende kwa person X ndio ana zile perfumes legit. Yeah. Something else to note, kuna perfumes they are made for watu kujipaka, lakini siku hizi watu wanazitumia kama za gari. Hizo fruity. The fastest selling kwa gari, kuna hii inaitwa vanilla, kuna lemon, kuna lavender, kuna jasmine, strawberry. Those ones they mostly watu wengi huwa wanazinunua za gari. So kama huwa unaulizwa, customers wakikuja kwako wakuuliza uko na gari, usiseme una. Kama uko na hizo uko nayo. Na pia customers wengine ni za kujipaka. When you're selling perfumes, kuna customer atakuja akwambia specifically yake ni ya gari. So to make it easier for you, just sell at the standard selling price. You're selling at 33 per ml. So because you still have bought it at 10 bob per ml. Ukinunua kwa wholesale, unanunua na 10 bob. Unauza na 33. So whether ni ya gari, whether ni ya personal, that's really just make it easier for anyone to buy from you.